hi guys, hope mko sawa, mnaendelea fiti, pia mimi niko poa. So kindly remember guys, we are here courtesy of Faraja Settlers Limited. These are dealers in land. Na niko na deal, naweza taka kuambia iko pale Gilgil town, that is along Nairobi Nakuru highway. Hiyo project inaitwa The Ranch Gilgil Gardens na tuko phase 7. So usipitwe na hii, we have 50 by 100 size of land going for Kenya shillings 230,000. Na ukitaka kudeposit, you're only going to need Kenya shillings 10,000. Only 10,000, and you are going to begin a beautiful journey of owning land there. For more information, call 0705 525252. And ukitaka pia to visit their offices, we are located at Ronald Ngala Plaza, 5th floor, room number 4. Ukiingia huko pia utaweza kusaidika zaidi. Please begin your journey to own land. Nakumbuka project iko pale Gilgil town. It's just 15 minutes to the place, na utakuwa umefika hapo and you'll be okay. Huko kuna maji. Nimeona watu wengi sana wanauliza kuhusu maji. Maji iko. Pia kuna security, kumewekwa fence, so you can be sure everything is okay na everything is safe. Ukiwa hapo uko sawa, kuna shule na moso. Mimi nasemanga land ni title deed. Msema kweli ni title deed. So title deed ziko ready, so you only need to start your payment plan. You can pay the deposit of Kenya shillings 10,000. Now you can have a payment plan with the office for either 6 months ama 1 year, na utakuwa umemaliza kulipa. So karibuni sana pale Faraja Settlers Limited. Na siku ya leo niko na mgeni mheshimiwa mwenyewe, and it is such a great joy. Now this is going to be very interesting to be able to host the one and only. Tutaenda tukimalizia kidogo kidogo mkimuona, but it's such I'm so excited to have him on my channel. Na leo mtaniruhusu nisikue huyo mtu mwenye mnajua ni huyo mtu. So leo nitakuwa nimevaa a different kind of a hat ndio tuweze kumjua zaidi. So karibu sana. Asante sana. Huku tunachangamkanga. Lazima changamke. Yes, uko salama? Niko salama kabisa. Yes. Asante kwa kukubali to come on my YouTube. Me, I've been to your YouTube channel. But very you ulikuwa na deni yangu ya kukuja hapa YouTube channel yangu. I'm here. So nikasema sasa hiyo deni ilipwe. Uko poa? Niko poa kabisa. I thank God to be here. Okay, karibu sana. Hapa tunachangamkanga, tunaongeanga, siwe encourageana na tunajuana zaidi. Yes. So leo mimi ndiye nauliza maswali. You know, this position is very good. I'm really going to enjoy. Leo mimi nauliza maswali. Zilete. Wewe yako ni kujibu. So, because of it is good manners. You know, we are always told ukienda mahali, it's always good to introduce yourself. And so, I would want us to begin by you introducing yourself and giving us a very brief background of yourself. Yeah. My name is Hiram Maina Mwangi, and people know me as Kamuhunjia. Hiram was born in Nanyuki and Laikipia East. Nanyuki, Laikipia East, and akasomea huko hizo class za chini. And then he later moved to Nyeri County, and akasoma mpaka class 3 in Nyeri County. Akatoka Nyeri County, alikuwa anapenda kwenda. Ndio naona. Akatoka Nyeri County, akaenda Nairobi County, Nairobi City, from class 4 to university. Okay. In Nairobi City. And after kumaliza shule, akaingia kwa biashara, akaingia kwa kazi ya media, ualimu na biashara.
hizo zote. Okay. Na apart from that akapata mke na yeah, na maisha inasonga. Maisha inasonga kusonga. Si sasa mtu mwenye yako ananijua amenijua kusema hivyo. Lakini kuna mahali umeacha to blank space. Wapi? I know very many people know about your acting journey. Probably not all of it, but now, which was your first job? My first job was teaching. You were a teacher? Yes. So is it that your time acting haiko imejitokeza? Because naona kama you've done acting for a very long time. I've done acting. I started acting in the year 2010. 2010. Yes, that is when I started my acting journey. Ilianza hapo 2010. Okay. And tulikuwa tunafanya movies pale Dandora. Phase 5. Mwisho. I'm sure so many people wenye tulikuwa tunafanya nao huko. Tulikuwa tunasema, si unajua mimi ni mtu wa Islands. Ni watu wa Islands. So tulikuwa tunasema tunaenda D. Watu wa D wanaweza jua sasa. Tunaenda tunafanya huko movies. And what we will do, imagine, because of passion, when tulikuwa very aggressive, we would contribute. Kila mtu dhao. So then tuna hire camera, locations, and then tuna shoot. Okay. Alafu movie hakuna mahali inaenda. Utauzia mama yako ama watu wenu. And that is what I used to do. I remember my first script around 2010 ilikuwa I acted as a watchman. Wow. And I was a skinny boy, soldier. But hiyo production naki tulifanya, lakini sasa saa hii because nilikuwa nimeiona I think 5 years ago, nilikuwa naona tulikuwa chini. But we thank God because that was a start of a new beginning. Okay. Yes. So ulipata mtu kukushika mkono ama ilibidi ujitume? Nilipata after 2010 nilikuwa naenda auditions karibu sijui. I used to go to audition and I remember in the year 2012 in the year 2012 I met a lady. She's late now. Her name is Nancy Nyambura. Nancy Nyambura alikuwa na act kipindi ya Jastorina. Yeye ndio alikuwa anaitwa Jastorina and Mashtaka. And Jastorina was a God sent person and may she rest in peace. Because she was the one who was, who was my mentor. Okay. And alinisupport sana because that is, alikuwa ananitia auditions. Akanitia kipindi ya Jastorina. No, before Jastorina alinitia kipindi ya Mashtaka. I did a few roles there back in 2013. And later on akanitia Jastorina. Okay. And I went to an audition in Jastorina in 2013. The producer alikuwa anaitwa Veronica. And I got a role. But before my script itumwe, Jastorina passed on. And therefore sikuweza kuendelea na acting kwa Jastorina. And because amekufa na niye alikuwa ananitia Mashtaka, sikuweza kuendelea pia na Mashtaka. So my acting dream ikaisha. And I remember that is the time now I went to act. No, not to act, to teach. Okay. So after that, because I was still, at that time I was doing accounting. And after accounting, when I was doing accounting, I was teaching. Okay. I was teaching business in high school. So nikaanza sasa kufunza sasa without concentrating the acting. I gave up kwa acting. Little did you know it will catch up with you. It will catch up with me later on. So we have watched you at Tahidi High. We have watched you at Inoro TV. So which one came first? Okay, of course it is Tahidi. TV, yeah. Because Inoro came later. Came later. Yeah. So how was the intro? How were you introduced to Tahidi High? Now, when I started. How I got to Tahidi High.
in the year 2015, I was still teaching. And therefore, I was, your time, before Jastrina passed on, nilianza kujuana na wasanii. Unaona sasa mimi ni upcoming, kabisa, very fresh. And then nikaanza kujuana sasa na hao wasanii. So nikajua, I remember I used to take photos with them. Nikajua to someone like Wanjiko Mburu. Wanjiko Mburu is Mama Baha kwa Matichari. Jackie Vike, that is a Winja. And nikajuana na mtu kama ni nani nilipiga naye picha. Unajua hizo memories mimi nakumbukanga. Mtu anasikianga vizuri. Me I know. Na I would tell any celebrity yake. Mtu akiwahi kuomba picha usiwahi mnyima. I'm telling you hiyo kitu mtu anasikianga vizuri. Me I used to be very happy. Taking a photo with them, you know, posting, and then Omosh, of course, Tahidi High. By the way, Omosh is one of a guy that ananga maringo from way back. Mi nikipiga picha na yeye hata alikuwa very friendly, I remember. And after nimemeet Omosh, what happened ni kukakuwa na ka issue kwa social media. So si nimeanza kupost wasanii, so watu I think pia unajua ukipost pia wasanii unaonekananga pia ni msanii So what happened nika pia kukatokea issue. Hiyo issue ilikuwa ya Mr. Kilunda wa Tahidi High. Alikuwa na issue na account ya Facebook yake. I think ilikuwa imehakiwa or something. And at that time, because I was young, I think nilikuwa najua vitu mingi za social media. So akauliza nani anaweza msaidia sijui kuripoti hizo account zifungwe. No, someone I think alikuwa anatumia account nyingine lakini si yeye. So mimi nikamwambia, nikamtext, hata siku anafikia atarudisha Facebook. Nikamwambia, by the way, I can help you, niambie mabeshto wangu to report hiyo account ifungwe. Akaniambia, can you do that? Nikamwambia yes. Akaniambia sawa, go ahead, I really appreciate. Nikamwambia ni sawa. Nikaanza kuambia mabeshto wangu, tukaripoti. Do you know within 2 days account ilikuwa imefungwa. So kwa original Facebook ya Mr. Kilunda, TK Ted Kitana. Tukaendelea kuongea. Mimi nasemanga that is Mr. Kilunda is the one alifanya niingie Tahidi High. Because through that hiyo kujuana, and I think hivyo ndio Mungu alikuwa amepanga. Tukaanza kuongea na yeye, nikamuuliza how can I join Tahidi High. Hakuwa na roho mbaya, akaniambia I should take my CV at Nairobi Academy and meet the producer. The following Saturday because they were on set, and that is what I did. Nikapeleka CV and it was a journey. After nimeenda huko it was a journey because nilikaa another like 2 years. Because I remember hiyo maneno ya Tahidi nilianza 2013. 2013 nilikuja kupata job ya Tahidi High in 2015 ikianza. And I remember mtu mwenye alinisaidia because sasa after nimeenda huko tumepatana na Mr. Kilunda, nilianza kwenda watu wakanijua, watu wa set wakawa Mr. Karimi akakuja kauliza huyu kijana amekuwa akikuja hapa sana. I remember Mr. Karimi, and God bless you, because nilikuwa naleta CV mkubwa, sikuwahi patana na producer. At that time the producer was Catherine Wamoyo, na sikuwa tumepatana na yeye, alikuwa busy, but nilikuwa napatana na PAs so every time, na unajua you can imagine the people when walikuwa naulizia job Tahidi at that time ni wengi. And therefore what CVs zilikuwa zinapotea so Mr. Karimi akanijua, ameniona sana. So what I did, nilienda aliniambia huyu kijana amekuja sana, akaniambia ujaileta CV. Nikamwambia, alinipatia pesa 100 shillings niende town na nirudi ni print hiyo CV tena nimlete. And nikakuja nikaleta, but bado sikupata producer. So siku moja nyingine nikakuja ndio nikapata producer kwa set. Kupata producer Catherine Wamoyo. Naweza sema Catherine Wamoyo was a God sent person in my life. Because when I met her, she's a mother. She's a mother to many. And umeacha nini hapa? Sorry, I have switched roles. Pole.
I was Sasa saying, hapo mimi ni bibi. na sasa hapo ni bibi anaongea. Now Catherine Wamuyu is a mother to many, and tulionana na yeye alichukua kiti akatoka kwa site akaachia director, and of course akaniambia, nikajua anataka kunisaidia kwa sababu alinitisha namba ya simu na akanipatia yake. So unajua mtu akikupatia namba yake ya simu kumaanisha they would want you people to have a rapport. Exactly. And that is what happened. We started talking to with her. Okay. Mwaka nenda mwaka rudi anampigia ananiambia kukikuwa na opportunity ataniambia, na mimi nikaendelea na kufunza nikisoma accounting. And siku ikafika mimi nikiwa kwa class I used to nilikuwa namsumbua na simu. Mpaka alikuwa ananijua jina. Nilikuwa napiga simu ananiambia Hiram. Unaona, ashanijua. Na it is good to be persistent kwa sababu hiyo kumsumbua ndio mlango ilifunguka. Nilimpigia tu simu. Nilimpigia tu simu akaniambia naona ni kama kutakuwa na opportunity nitakwambia. Nikiwa kwa class tu you can imagine I was teaching history. Na historia. Mimi nilikuwa nasomesha history. Niliona simu inapiga nikiwa kwa class. Nikaona hapo Madam Catherine. Nikasema Jesus, the day has come. Nikaenda nikachukua simu akaniambia Hiram. Yes, ni yule kijana Mokorino. Alikuwa anataka ku make sure. Kamwambia now kuna role hapa ya form 2 student. Nilikuwa nimekuaudition nikamwambia okay. Sasa unaweza kuja uangalia uniform ununue nimekupatia hiyo role ya form 2. Wow. That was in 2015 I think January. After me sikulala hiyo siku. I can imagine. You know, something you've been waiting for finally comes. So I think you came into the limelight. Sasa limelight. Unajua kuna mtu anaanzanga kitambo. 2015. Lakini kuna mahali nafikanga unapata breakthrough. 2015. But I think what is really coming out, of course I admire the resilience and the patience that you had is kusoma ni vizuri, lakini nowadays I think it's about time that we teach also the younger generation and also our children that it's okay to go to school and learn and get to learn your passion. Kama uko passionate about art, ena tu shule tu usome, you know, it's okay. You know, because wewe ulikuwa unafanya accounts ukafanya teaching. Alafu kidogo because you are very passionate about your acting career, you ended up there. So that's really amazing. So moving fast forward, we also catch up with you once in a while at Inoro TV, you know. So tell us about who is Hiram Maina of Tahidi High and who is Kamuhunjia. Hiram of Tahidi High, I can say his character Bible was, he was a lover boy, he was a naive boy, and people would, take, advantage of him, make fun of him, but of course, deep down, girls used to love Hiram on Tahidi High, and that was Hiram. Okay. And on Kamuhunjia show, on Kamuhunjia sasa Inoro, he's still a naive man. He's from a village coming to, he's a pastor, a pastor who is very naive coming to Nairobi, and he always, wants to preach the gospel, but girls can't allow him. Okay. So that is basically the difference between now Hiram on Tahidi and Kamuhunjia at Inoro. Okay. Yes. So when you go outside to the public, I know, tuambie, ilikuwa rahisi kuingia Inoro TV Central Cinema? Tuambie tu. Unajua maybe tu ulikuwa unavuka, unatoka Citizen TV. How easy was it to get the role? It was not easy because when they were starting the movies, people were asked to bring movies. If you are a producer, you can shoot a movie and take to them. They preview, they see if they can give you that job. Okay. And that is what I did. And for me, because I was also doing production, I did a film as a producer, and also you produced I started. and directed. Yes, I was not acting at first.
Himadot movies were not, I was not acting when they were starting. Okay. So I just did as a, that film as a producer. I produced and directed and wrote the script. Okay. And so when I went, I took them to Inoro, they were taken. All right. And then of course I remember this character ya Kamuhunjia. I had written a script ya a pastor wa kipindi. Mwenye tulikuwa tumeita akakosa kukuja. So ikabidi umecheza. So actually is one of the actor alisema, Hiram, you just act this character. Wow. Nikamwambia sasa mimi I was very skinny. Nikamwambia hii character inahitaji mtu, because we are talking about a mchungaji. We need someone who is huge. Kasema hapana, kwanza you have a turban. Just do it. And I am telling you, when I did that role ya Kamuhunjia, mimi sikuwa naitwa Kamuhunjia kwa hiyo kipindi. It was, I was calling myself Pastor Nehemia. And then tukiact, sasa this woman mwenye alikuwa amesema naitwa Nyarwai, alikuwa amesema ni act, akaniforce tukiact, because nilikuwa like I was bringing a message to her. Akaniambia, wewe toka hapa, wewe hata si pastor, wewe ni kapasta. And from that day Kamuhunjia was born, because on Facebook, on social media, watu walikuwa wanasema, hey, Kamuhunjia. Up to today, hata my YouTube channel inaitwa Kamuhunjia. Ikakuwa ndio brand name. It's so funny how brand names are born. Yeah, okay. That is how it was so born. Let's go to now Hiram, how do I put it? Because now you use your real names even when you're acting. But besides you, the Hiram that is not on screen, who is that Hiram that is not off screen, of the screen? Who is he? When I'm not on screen, who is Hiram? I am outgoing person. Okay. I'm a bit introvert. People might think I am it depends where you are. Watu wanaweza fikiria ati naongeanga sana, and mtu anaweza kuja anisalimie sana, maybe expect nitakuja. Depend na where you are. Not really, mi si talkative sana. Hapana. Kwa watu, nasema kwa watu. Unajua kuna mtu mwenye mnapatananga na yeye huko mnaongea sana. Mimi na feelingi nikiwa nje kwa watu wenye sijui najifungia. But mimi nakujua ukua. Sasa mimi tukiwa na wewe kwa mtu tunajuana vizuri naongeanga. But kwa watu wengine mimi ni introvert kabisa. And I love traveling a lot. Hiram anapenda, peace of mind. Na mimi napenda tu kwa beach, walking kwa beach, relaxing my mind, soft. I love soft life. Na napenda watch movies. So Hiram is basically that person mwenye napenda hizo vitu. All right. So I haven't been seeing you on Tahidi High. Where have you been? Where did you go? I left Tahidi High. Actually, it is not this year. It is last year, around July, August last year. And the reason as to why I left Tahidi High is because of my personal reasons. Okay. Sometimes inafikanga mahali you have to grow. Na I felt that my time ilikuwa imeisha hapo. I was busy with other things. I had a busy life, and therefore I felt that it was time for me to leave that place. And hata kama nikitoka maybe haikuwa, it was not, by the way nikitoka Tahidi it was like a war. Mi najuanga Mungu anataka kunitoa mahali because God alikuwa amenipatia a lot of signs to get out. But nilikuwa naendelea huka, but ilifika Mungu sasa akatoa vita, and something happened and I had to go. And but what I can say is that even after leaving that program, there is one person that I will never forget. The person that made Hiram Tahidi High and Kamuhunjia. Okay. And this person is Catherine Ngoko. She's the head of Inoro TV right now, and she's
you know, one of a kind. And yeah, tunamwombeanga sana because yeye ndio ametupatia hiyo platform. Yeah, and that is why nilitoka Tahidi. Okay. Yeah, we thank God also Growth. for growth also is equally important. So moving fast forward, tuwezi maliza interview kama tujaongea hii maneno. Now, you never really came out with your personal life, relationship, marriage manenos before until it was about time. And of course, huyo mtu alikuwa mimi. We cannot ignore that. And we decided to come out there and declare our stand. But at where you stand, I would love you to share how has been your journey so far. What are some of the lessons that you have learned? What can you tell young people out there? And maybe some of the challenges and some of the things that you can also celebrate. Juu si kila kitu inakuanga na challenges and also kila kitu inakuanga na triumphs zake. Those are like 3 questions. First of all, you have asked me what I can tell people about, you know, young people. Yeah. In marriage, hata kama sijakaa sana. Yeah. What I can tell people is that it is good to be patient. Unakuwa patient na mtu wako because this is not your mother, this is not your sister or your blood. And therefore you need to be patient with each other and grow together and support each other even when it seems that it is hard. Be patient. Yeah. And you know, learn to know each other because at the end of the day you might, you know, think that you know each other but you really don't know each other until you get into that marriage. Yeah. And therefore it is good to be patient. Okay. And with that you will live happily ever after. Amen. Number 2, it is good to, before you get married, if you can, it is good to marry your friend. Because your friend, you can let your lover go, but if someone is really your friend, it will be very difficult to let them go. So marrying your friend is the best thing that you can do. Juu mapenzi inaweza isha, but friendship inaweza waeka pamoja na love irudi. So therefore, if you can marry your best friend, Kabisa. that is also a key point in marriage. Na cancel. Sawa BFF. Another challenges that I faced, you know, it is also good to say that when I married, I lost all my friends. Wow. How did you know you lost? Because you know, when when there were rumors that we are dating, you know, people used to talk na nilikuwa nafikishiwa maneno what they are saying. And therefore, when I got married, automatically they had to go because they knew we cannot talk. What are we talking about? And you talked ill of my relationship. You see, because no one, even if people advises you, you cannot advise anyone when it comes to choosing a partner. This is a choice that one makes. When somebody speaks ill of your partner, the relation, you know, you cannot be friends anymore. And therefore I lost a lot of friends. Actually, I don't think I have you know, friends right now. You're my only friend. Aww. I was waiting to hear that. But anyway, you know, I also experienced the same. So, kitu I can encourage us is growth sometimes comes with a lot of separation and some loss of a kind. And sometimes things change when people take different directions in life. Saa zingine inakuanga ngumu kurelate. Wengine ikwangi kwa ubaya, sometimes it's just a change of seasons. Na wengine ni kwa ubaya, to be honest, wengine ni kwa ubaya, wengine si kwa ubaya. So, tunasemanga tu it is well as long as we have each other, we are best friends, we are good to go. So it's not usually easy being also in this position that we are in. You're in the public eye, I'm also in the public eye, and I believe
they are just challenges that are bound to happen. So what are some of the challenges that you have experienced having married me? I think what you are asking is the challenges of someone marrying, two people who are not marrying each other. Yeah, who are in the public eye, yeah. That is how you could have rephrased it. Sasa, now that you are a producer, okay, anyway. Two known people marrying each other. I cannot say that it is really a disadvantage or ikona disadvantages, but if you can work things out together and become together and combine the effort together, you can really go far. Especially if you have maybe some interest that you are like, you can go far. But of course hakuwezi kosa differences, because mkikosa kukua wise, you might be competing and you don't know. So utapata maybe mna compete nyinyi wawili, na that is very unhealthy kwa relationship. And therefore for me, I cannot say that it has been a challenge. And if there is, now the problem inakuja kama mtu ni mpole. Sisi tunaweza sema ni wapole. I think we've just found ways to maneuver through, especially because we are so much alike in a way, as far as being artistic. We have so many likes. Kuna vitu mingi sana tunapenda sisi wawili. So you can do together. Yeah, you can do them exactly together. Lakini kuna, of course, there are mountains here and there that are bound to happen in this world of social media and all that pressure, but we make it anyway. So I think we should be doing topics about, generally about issues. I think let people tell us what they need us to talk about. Yeah, by the way, what issues would you want us to tackle? What issues we hatujaka sana, yes, kwa marriage, but besides maybe issues of marriage or maybe even marriage itself, unless we can talk about it so far. Unajua mtu anaongeanga kuhusu kitu anajua. So maybe so far hatuwezi kosa 1 or 2 points. Or maybe other issues that you'd want us to discuss besides marriage per se. Marriage has a lot of issues. Comment hapo kwa section utuambie. So Hiram, it's been such a pleasure kwa hapa. So sijui umetupangia nini, umepangia mafans wako nini, waongeleshe, waambie kitu. I would just want to say thank you to my fans wenye wameni support for all those years kwa TV from 2015 to 2023. That is 8 years. Yeah, already. 8 years, and of course wamenifuata mpaka on digital media, YouTube channel. Yeah. And subscribed. So God bless you. May you never lack. Amen. And may God open doors for you all. All right. Thank you so much, Hiram. It's been such an honor. We wish you the very, very best. That was the one and only. I hope you have learned something. So you see you another time on my YouTube channel. If you have a story, if you have something that you would want us to discuss about, you are free to let us know. God bless you. Shalom. Faraja Settlers Limited. These are dealers in land. Na niko na deal. Naweza taka kuambia iko pale Gilgil Town. That is along Nairobi Nakuru Highway. Hiyo project inaitwa The Ranch Gilgil Gardens. Na tuko phase 7. So usipitwe na hii. We have 50 by 100 size of land going for Kenya shillings 230,000. Na ukitaka kudeposit, you're only going to need Kenya shillings 10,000. Only 10,000, and you are going to begin a beautiful journey of owning land there. For more information, call 0705 525252. And ukitaka pia to visit their offices, we are located at Ronald Ngala Plaza, 5th floor, room number
4. Ukiingia huko pia utaweza kusaidika zaidi. Please begin your journey to own land. Nakumbuka project iko pale Gilgil Town. It's just 15 minutes to the place, na utakuwa umefika hapo and you'll be okay. Huko kuna maji. Nimeona watu wengi sana wanauliza kuhusu maji. Maji iko. Pia kuna security, kumewekwa fence, so you can be sure everything is okay na everything is safe. Ukiwa hapo uko sawa. Kuna shule na moso, mimi nasemanga land ni title deed. Msema kweli ni title deed. So title deed ziko ready, so you only need to start your payment plan. You can pay the deposit of Kenya shillings 10,000. Now you can have a payment plan with the office for either 6 months ama 1 year, na utakuwa umemaliza kulipa. So karibuni sana pale Faraja Settlers Limited.